The economic recovery of Iraq is underway. After war, economic collapse and a change of regime, Iraq is finally getting back on its feet. This is mainly due to increasing oil revenue. Yet the result of 30 years of a state-run economy is a system continually confronted with its limitations. Economic development is severely hindered by the lack of entrepreneurship. This, however, is vital for generating employment and boosting Iraq's economy through competition, innovation and private initiative. To assist the Iraqi government initiating the structural changes so urgently needed, the German Ministry for Economic Cooperation and Development has appointed the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit to conduct the program Sustainable Economic Development in Iraq. The political partner in Iraq is the Ministry of Planning in Baghdad. لا أعتقد GIZ حتى تعمل في العراق بوثوقية أكبر إنه هناك كان مسودة اتفاقية موجودة بين العراق وبين ألمانيا. الأسبوع الماضي كان عندنا لقاء أيضا في أربيل، جمعنا كل الجهات اللي تقوم بالفحص المواد في بغداد وفي كردستان. The Ministry of Planning of the autonomous Kurdish region is also involved in the ongoing steering meetings. Der Irak ist natürlich für Deutschland ein sehr wichtiges, interessantes Land. Wir wollen unsere Kooperationsschienen und auch den Wirtschaftsaustausch, der ja mal vor den Kriegen sehr hoch gewesen ist und dann wirklich bis auf 1/3 seines Ursprungswertes runtergefallen ist, den wollen wir wieder helfen zu befördern. Und vor allem eben, indem wir an den Rahmenbedingungen ansetzen, die ja im Irak nicht so besonders günstig sind, und zwar Rahmenbedingungen für Privatwirtschaftsförderung und Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Finanzsystems. The initiative began in early 2011 and is made up of 5 components. In cooperation with the German private sector, urgently required know-how shall be transferred and sustainable dialogues initiated. In the financial sector, the first component aims at advising the Central Bank of Iraq. The German Bundesbank will bring in knowledge and experience in order for the Central Bank of Iraq to be able to strengthen their credibility and define its role in reforming the private sector. Within the second component, a partnership with the Akademie Deutsche Genossenschaften was developed. A banking academy is founded and German expertise is provided for the capacity development of the banking staff. The main aspect with the S.E.D.I private sector development component is the revival of entrepreneurial initiative in Iraq. Targeting small and medium-sized businesses, new businesses and startups in particular are a focus. Entrepreneurs will be involved with modern theory on business concepts and company management. One focus is on the role of women in Iraqi economic life. In addition, pilot programs will be introduced in 2 sectors. The automotive industry, for instance, is plagued by severe skill shortages. The program in this area puts its focus on improving training for maintenance mechanics and electromechanics. In the IT sector, an association founding initiative was introduced. The association holds innovation competitions and additionally delivers commercial and technical training. Under the auspices of SAP, Iraqi IT specialists, small business owners and students will be integrated in international training networks. These pilot programs should demonstrate that aligning both the public and private sector, in addition to introducing German companies, increases competitiveness. Every element of the program is designed to clearly convey how a social market economy, as a guiding principle, should function. The basis for developing trade activity is the existence of a sound financial system. The financial market and the banking sector in Iraq, however, are currently not fulfilling their duties. This is where the first of the S.E.D.I initiatives will be applied. Also in Gesprächen mit deutschen Unternehmern hören wir und beobachten wir, dass viele Geschäfte scheitern daran, dass einfach der Geldtransfer so schwierig ist mit dem Irak.
liegt daran, dass es dort vor allem eine Bargeldgesellschaft gibt. Also das ganze Überweisungssystem funktioniert nicht. Und wir möchten ein paar Beiträge dazu leisten, um diese Situation zu verbessern. The credibility of the Iraqi central bank is essential. It should be the pillar of stability for the entire financial system. But is it fulfilling its functions as Bank of the Bank and as the supervising authority for the credit system? Should it strive for further development, and does it have the ability to do so? Experts from the German Bundesbank tackle these questions in regular discussions initiated by S.E.D.I. Das ist einmalig in der Welt, dass eine Zentralbank die Aufgabe hat, wörtlich nach Artikel 2 des Gesetzes über die Zentralbank marktwirtschaftliche Strukturen im Bankwesen zu fördern. Das ist ein guter Ansatz. Und da, glaube ich, werden unsere Exporteure auch demnächst von profitieren. Die wichtigsten Ansatzpunkte, die wir zunächst sehen, sind die strategische Planung, die Governance-Probleme, die Controlling, Budgetierung, also Fragen des Managements der Zentralbank. Und da könnten wir sicherlich gute Beiträge und Erfahrungen aus vielen Ländern beitragen, dass es eine moderne Zentralbank wird. Based on a memorandum of understanding with the central bank, joint activities designed to support bank executives develop the Iraqi financial system are in progress. مواضيع كثيرة يعني نحتاج خبرة الجي آي زد فيها، مثلا تطوير السوق الثانوية، استخدام السندات، تطوير القدرات والخبرات للعاملين في مجال إدارة الاحتياطيات وإدارة المخاطر. نحتاج إلى تطوير عمل الدور الرقابي للبنك المركزي من خلال تطوير قدرات العاملين في الإشراف على المصارف. أيضا هذا نحتاج إلى خبرة الجي آي زد في هذا المجال. In cooperating with experts from the Bundesbank, staff and management of the Central Bank of Iraq will be trained. At the core of these activities, regulatory questions will be raised. The overall goal is to reinforce the regulatory role of the central bank. Es geht nicht mehr darum, Basiswissen zu vermitteln für die Zentralbank, sondern es geht jetzt darum, wirklich zentralbankspezifische Fragen zu erörtern mit den Kollegen und Kolleginnen der irakischen Zentralbank, dort Hilfestellung zu leisten, auch natürlich Ausbildungsmaßnahmen zu machen, aber parallel dazu auch Beratung aus einer Hand anzubieten. Was nicht mit Geld gekauft werden kann, ist das Know-how. Und das ist der Ansatzpunkt des Programms, nämlich die Erfahrung entwickelter Länder zur Verfügung zu stellen. Und aufgrund der sehr engen Verbindungen zwischen dem Irak und Deutschland kann gerade die GIZ auf dem Gebiet sehr viel leisten. Und das kann man eben mit Petrodollars nicht bezahlen. The low standard of training in the banking sector limits the quality and development of financial services indispensable for economic development. In-service training or local training facilities barely exist. Particularly small and medium-sized businesses are affected as they have no access to loans. لدينا بعد الحروب الطويلة والحصار اللي صار عندنا وانحصارنا عن واقع العالم الخارجي، مما قلت الكوادر المهنية الحرفية في الجانب المصرفي. وأنت تعلم والآخرين يعلمون في الجانب الاقتصادي أنه أنت تريد تختار مؤسسة لا تختار فقط رأس مالها، تختار كم بها أصول ذكية، من هم هؤلاء الموجودين في داخل هذا المؤسسة. فللأمانة احنا نفقد هذا الشيء، لازم نعاني من هذا الشورتج. ونعتقد أنه بصراحة سواء كانت الجي آي زد أو أي مؤسسة أخرى مهنية وتطور من كادرنا المصرفي بطريقة حرفية مهنية، نحن سنكون لنا حظ طيب بإمكانية تطوير مجال الإقراض والتنمية في بلدنا. The S.E.D.I program has therefore arranged a public-private development partnership with a market-orientated approach aiming at improving capacity development in the Iraqi banking sector.
Especially aspects of the banking industry which underline the development of the Iraqi private sector will be emphasized. The Akademie Deutsche Genossenschaften was introduced as a partner for the establishment of a banking training center. Their extensive experience in training banking staff is of particular value for this activity. Es mangelt wirklich an allen Ecken und Enden, also angefangen bei den jungen Leuten, angefangen bei so Themen wie Kundenorientierung. Das ist man nicht unbedingt gewohnt, dass man sich um einen Kunden bemüht und aktiv auf ihn zugeht, bis hin eben zu den sogenannten Senior Management Level, also Geschäftsführung der Banken, wo man einfach sieht, das ist oft hierarchisch strukturiert und da fehlt oft Managementkompetenz. Wir haben ja eigentlich ein ganz gutes und vor allem ein kostenfreies Bildungssystem auf universitärer Ebene, aber eben keine Ausbildung, die auf den Bankensektor abzielt. Das heißt, Business, Bachelor, Abschluss, Graduierte steigen in den Bankensektor ein, ohne überhaupt irgendwelche praktische Kenntnisse in dem Sektor zu haben. Das ist natürlich ein großes Hemmnis für die Banken und die wiederum leiden durch die jahrelange Isolation und haben keine Möglichkeit, intern genügend auszubilden, aber eben es gibt auch keine lokalen Strukturen, um das zu übernehmen. Das heißt, diese anfängliche praktische Ausbildung fehlt vollkommen. Dann haben andere Banken auch Probleme damit, das mittlere Management auszubilden, weil teilweise insbesondere die Privatbanken großes Wachstum haben hier in dem Markt, aber eben keine Möglichkeiten haben, da hinterherzukommen und von unten her die Leute auszubilden, dass sie eben in die notwendigen Positionen im mittleren Management einsteigen. Das heißt, dort fehlen eigentlich die Grundlagen in sämtlichen Bankthemen, die dort angepackt werden müssten. The University of Kurdistan is undertaking the practical implementation of these measures. Training will be carried out on campus. We have the majority of the banking people in state-related institutions, but the private sector, of course, is developing, it is growing, it is making good progress, and there are also training needs. So we do not limit ourselves to one or the other. We are open to all because we see that training needs are there from all aspects of the spectrum. And of course there are other financing organizations which also need training, from stock market to other institutions. And of course they have got very particular training needs which we, at the beginning at least, will not be able to address. But as the project gets speed and gets established, there are opportunities to become a little bit more specialized. Capacity development of banking staff is another important contribution to building a stable financial system. Staff can utilize their newly won skills to provide improved and customer-orientated financial and advisory services. GIZ هدفها واضح صريح، هو تطوير إمكانيات الكادر البشري حقيقة وتنميته وتدريبه. ومن هذا إذا صار فعلا الموضوع أخذ بمأخذ الجدية مو من GIZ، من فريق العمل اللي نقدمهم نحن، ويتفاعلون مع الحالة ويأخذون هذه التجربة بشكل صحيح وناجح، ثق نستطيع أن نعمل شيء مع نأخذ بنظر الاعتبار أن يكون هناك ثقة من الحكومة اتجاه هذا المنهاج اللي يشتغل به GIZ مع البرايفت سيكتور. The Iraqi national economy continues to be dominated by the public sector. The vast majority of the skilled labour force prefers to work in the privileged public sector, which is already massively overstaffed. The private sector, on the other hand, is underdeveloped. However, strong and free entrepreneurship is urgently required to promote economic growth and generate sufficient employment. Was wir hier im Irak vorgefunden haben, ist eine nicht vorhandene Mitte. Wir haben die sehr großen staatlichen Unternehmen, dominiert von der Ölindustrie, und Tausende von Kleinstbetrieben, vor allem im Dienstleistungssektor, zum Beispiel Friseure, Lebensmittelläden und so weiter. Deswegen brauchen wir
einen Privatsektor, der nicht nur Kleinstbetriebe beinhaltet, sondern wir brauchen verarbeitende Industrie. Die eine Komponente dabei ist eben die Schaffung von Arbeitsplätzen, die andere Komponente dabei ist die Schaffung von lokaler Wertschöpfung. Because the manufacturing industry in Iraq is so small, the S.E.D.I program is supporting an initiative to develop sustainable startup concepts. This applies mostly to young entrepreneurs who currently have to overcome huge obstacles in Iraq in order to start a business. Firstly, it lacks loans as banks have no faith in startups. Furthermore, founding a business takes many weeks, requires around a dozen different procedures, licenses, and it costs more than the average annual income. This is a huge obstacle for the development process. GIZ hosted a conference in 2012 entitled Social Market Economy, a Model for Iraq, in order to discuss assessments of the key topics for private sector development. The event was organized under the auspices of the Deputy Prime Minister, Dr. Rosh Shawis, who studied in Germany. Wir können eigentlich sehr viel Nutzen von dem Experiment in Deutschland ziehen. Eure Erfahrungen sind sehr wichtig für uns. Vor allem, wie man die Regierungsenterprises mit denen umgeht, wie man das gesund macht oder privatisiert, je nachdem, wie die Lage dieser Institutionen sind. Und dann auch, wir sollen, dass wir wirklich auch dran eigentlich, die Mittelschicht zu erheben und die Privatsektor richtig zu engagieren. Unterstützen und engagieren, um die Ökonomie Iraks auf Beine zu bringen. فاحنا بالنسبه لنا ربطنا مع منظمه GIZ، احنا نحتاجهم في تنشيط سوق العماله في العراق وفي نفس الوقت في تنشيط العمليه الاقتصاديه والاعتماد على السوق الاجتماعي لتنشيط هذا القطاع الخاص اللي هو احنا نعتقد في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه لتوفير فرص العمل للعمال نحتاج الى قطاع خاص فعال ومتمكن لامتصاص البطالة الموجودة في العراق. A particular focus of the support program for small and medium-sized enterprises is woman empowerment. In almost no other country in the world are so few women involved in business life as in Iraq. ضمن الكالتشر اللي موجود في هذا المجتمع يفضل بقاء النساء لأخذ المسؤولية العلاقات الاجتماعية والأسرية يعني وعدم إشراكها في المجال العام، فهذا أثر كثيرا على النساء وأدى إلى ابتعاد النساء عن هذه الساحة. وأيضا عندنا مشكلة حق الملكية ضمن القانون العراقي وأيضا ضمن قانون إقليم كردستان، يعني حق بالنسبة للقانون بأنه المرأة بأنه يكون لها حق الملكية، لكن حسب الموروث الاجتماعي اللي عندنا بأنه دائما حقوق الملكية بيد الرجل، فهذا أيضا يقلل من فرصة النساء بأنه تتحكم بالموارد المالية وممكن بأنه هي تكون مستقلة اقتصاديا. In order to ease women's entry into professional life and to afford them the opportunity to found their own businesses, the S.E.D.I program and the Women Empowerment Organization have together devised a concept for business development. Training and targeted advice is offered to provide effective support to women. Capacity development is not just about learning via shared experience. Self-confidence and leadership qualities are also stimulated. فإحنا اللي دنسوي دورات توعية على أهمية مشاركة النساء وأهمية عمل النساء وأهمية دخل النساء، لأنه لا تحرر بدون اقتصاد. إذا يعني إحنا نشتغل على حرية المرأة، فكيف أنا المرأة يكون عندها الحرية ما عندها الدخل؟
Experience to date shows that the model of a social market economy raises interest in Iraq and can be used as a guiding principle. But to transition into a stronger market-based economy, many obstacles must first be overcome and many regulatory questions answered. The fact that Iraq is getting back on its feet is primarily visible on its roads. The traffic is made up of many new European and Asian cars. In the event of a breakdown, the owners take them to one of Iraq's countless garages. However, this presents a big problem. Iraqi mechanics, most of whom have been trained in family businesses, do not have access to the international expertise of large car manufacturers. Not everyone has access to the internet, and information is usually available in English only. Also, vocational training establishments are not able to bridge these gaps in knowledge, most of which arise in the area of mechatronics. Thus, they are unable to provide students with new and up-to-date practical knowledge. لو پیشانه استاکا شارزای بیتن بتابتی او سارا مدل تازانی که هاتینا ناو بازار کردستان سارج زور هاتنا ناو بازار کردستان پیشوری ما لینازانی زور بزحمه لی دزانی الا لساره کونکان دزانیتن لساره مدل تازه و انا نازانیتن يعني مشكله گوری ما لا ناوس پیشازی کان اویا. The S.E.D.I program has taken a moderating role, bringing together car traders and the educational institutions in order to develop courses and training for workers as well as teachers to receive further capacity development. Das Ziel ist, eine institutionalisierte Zusammenarbeit zu erreichen zwischen diesen beiden, ich nenne es mal Gruppen, und wir starten damit, erste Trainingsmaßnahmen mit zu begleiten. Aber die Zielsetzung ist danach, dass es nicht bei dieser betreuten Vorgehensweise bleibt, sondern dass die beiden Partner, also die Handelsbetriebe und auf der anderen Seite die öffentlichen Bildungseinrichtungen, quasi selber den Nutzen erkennen und aus sich heraus in die Kooperation übergehen. However, repairing new cars presents yet another problem. These days, problems with the increasing onboard electronics can only be identified with expensive new diagnostic systems, which smaller garages cannot afford. Adel Shekser and his partner are lucky. Their business is one of the few which owns this expensive technology, and they know how to operate it. بله زیاتر اویا کاتی که سیاره توشی عطلق دیتن زاروی کابرای فیتر یا کابرای وارمن که اجلس سیاره دکا تشخیصی عطلقی پینا کرد او کات سیاره کنن فولای خوما دوی با جهاز فحص بکمپیوتری سیاره فحصی بکین تشخیصی عطلقی لباب کین او زت کابرای فیتر بی کلمه زالی ميكانيكي إجدكا سكابري كهربائي وارمن اعتيادي تشخيصي عطلكي بجهاز لبو دكين وتحديد دكين وتعروي لبو دنوسين أو دوباره دسي شكا تكميل دكا. All day long, the garage is full of cars. Independent workshop owners entirely rely on this garage for a diagnosis. There are simply too few diagnostic tools in the area. The lack of technical equipment considerably hinders the long-term development prospects of independent garages. There is a high risk that most or many may indeed disappear from the market. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel in den größeren Garagenansammlungen man sich zusammentut, sich gemeinsam organisiert und sagt, wir kaufen auch was zusammen. Auch hier gilt es von unserer Seite zu unterstützen, weniger indem wir die Sachen selber kaufen und einfach zur Verfügung stellen, sondern wie sich die Betroffenen selber organisieren können.
The models of public-private cooperation are being piloted in the Kurdistan region. But the disclosure of information and experience to other regions is envisaged. This also applies to activities in the commercial and IT sector. The usage of modern information technology in Iraq has increased hugely over the last few years. The need for IT providers and qualified specialists grows along with it. Initial studies have indicated the importance to improve the Iraqi IT industry by way of public-private sector dialogue. Therefore, a new platform called S.E.D.I was founded in the autumn of 2012. Based on the concept from the Germans of the IT cluster, we created NITA, which is the National Information Technology Association. It serves as a common platform for dialogue or a common umbrella where it can serve different stakeholders among it. So as a start, and up until now of course, we have 9 assembly members for NITA, 3 universities and the 3 private sector companies and the 3 governmental organizations. So they are actually under the umbrella of NITA, they are working on solving their problems together. An important goal of the platform is a long-term alliance of private companies, the state and universities. Thereby problem areas can be investigated together and solutions developed and tested. For example, the huge shortage of programmers. Es finden in regelmäßigen Abständen sogenannte Need Assessments statt. Das heißt, es werden Interviews geführt, um zu schauen, in welchen Bereichen besteht denn Trainingsbedarf. Als Beispiel seitens der Universitäten kam jetzt zum Tragen, dass es kein wirklich systematisches Verständnis von Softwareentwicklung gibt. Deswegen haben wir uns im ersten Trainingsmodul auf Software Engineering fokussiert, wo es wirklich darum geht, vom Bedarf, okay, ich habe ein Problem, wie kann ich das zerlegen, einen Anwendungsfall aufbauen und am Ende eine Software bauen. Das fehlt halt. Hier wird momentan nur noch wild drauf losprogrammiert, ohne wirkliche Methodenkompetenz dahinter stehen zu haben. All S.E.D.I members have access to technical and business training. Together they develop new project ideas, participate in tenders together and are integrated into international networks. All over the world, people are speaking about innovation, a concept still foreign in Iraq. Slowly, social structures are letting in more creative processes. To jumpstart this movement, S.E.D.I, supported by the S.E.D.I project, have organized an innovation competition. Under the supervision of German professors, teams made up of students and professionals come up with new business models. Subsequently, an international jury judged the business ideas. The best ones were rewarded in March 2013 at the Empowerment of Entrepreneurship exhibition. Companies like SAP, who consider getting involved in Iraq, are now showing a big interest in S.E.D.I's activities. The first step to partnership was taken when the company invited 4 young Iraqi entrepreneurs to take part in InnoJam, a 24-hour competition for young creatives in the IT sector as part of the CeBIT fair in Hanover. When everybody meets each other inside the conference and they are going back home and then they kind of feel lazy and it's not easy to connect with everyone all the time. In the competition I got the second place award. After their return to Iraq, participants reported proudly from the event at which one got the second place in the competition. Das Clusterkonzept als solches ist, würde ich sagen, sehr nachhaltig, sehr dynamisch, sehr offen, sehr agil. Das heißt, die GIZ hat gezielt Unterstützungsleistungen geliefert, damit S.E.D.I auch potenzielle Umsatzquellen aufbauen kann. Das heißt, zum Beispiel werden jetzt Trainings für die Mitglieder angeboten. Ist natürlich sehr bedarfsorientiert und dadurch schafft man im Grunde genommen Dienstleistungen, für die es auch definitiv Konsumenten gibt.
NITA is well on its way and should be able to support itself in the near future. As the first IT association in Iraq, they're benefiting from the demand in this new sector and a growing media response. With a really practical focus, not this general business theory that you would hear about. And of course, this young initiative has a very ambitious vision. To be the #1 consultancy and research center in the Middle East. So hopefully in the next 10 years we will see that happen to NITA. The S.E.D.I program has successfully taken measures to establish structures in private sector development and banking. Will they support Iraq in the development towards a social market economy? What do the people in charge desire for the future of the project? Letztlich geht es darum, nachhaltige Initiativen aufzubauen, die auch fortgehen nach Ende des Vorhabens, Partnerschaften, Allianzen, Kooperationen, ja, zwischen den irakischen Akteuren und den deutschen Akteuren. Ja, also das würde ich mir wünschen.